Привет, ребята. Давайте потихонечку дождусь, пока все присоединятся. Так, ага, наш гость уже здесь. Ребят, смотрите, расскажу немного о том, как мы будем проводить сегодняшнюю встречу. Да, расскажу немного о нашем госте. Сегодня у нас в гостях Александр, это бывший бортпроводник авиакомпании Трансаэро. Мы поговорим сегодня немного и про авиацию, да, про опыт работы в Трансаэро, поговорим также про, скажем, жизнь в Канаде, потому что Александр сейчас живет в Канаде. Поговорим немножечко про то, как можно, скажем, переехать, да, и обосноваться там. Также обсудим перспективы касаемо авиакомпаний, которые есть в Канаде. И, соответственно, можно будет задавать вопросы. Ребят, единственный момент, как мы сегодня это будем делать, я уверена, вам будет интересно, мы будем сегодня общаться на английском. И для тех ребят, которые будут сложно понимать, да, я после нашего эфира, то есть мы послушаем Александра, отпустим его, а потом я, соответственно, переведу вам основные такие тезисы, да, которые, я думаю, нам будет интересно всем обсудить. Поэтому сегодняшний эфир, в том числе для тех ребят, у которых хороший английский, попрактиковаться, послушать, я думаю, будет чудесно. Так, давайте приглашу Александра и потихоньку... Жду, пока подключаемся. Так. Just waiting. Так, ну я Александра добавила, но, может быть, вы можете тоже там нажать на плюсик, чтобы я вас могла побыстрее добавить, например, присоединиться к эфиру или что-то такое. Сейчас, ребята, технические моменты. Такое бывает, когда, например, требуется включить или выключить там VPN. Тоже такое бывает. Very strange. Так. Почему-то не выходит присоединение. Hi. Hey. Oh, hello. So can you see me and hear me well, right? Absolutely. Great. And so I'm so happy to see you today. Thank you for this chance. And let's maybe try to introduce yourself a little bit. Yeah, can you just tell a little bit about yourself to our guys, followers? hi to everyone. Thank you for joining us today, and thank you for your patience and time that you found today. And who will watch this video, I hope this video will be very useful and you'll broaden up your horizons in this case. So let me introduce myself. My name is Alex. I'm 38 years old. I've been living in Canada, in Toronto, since 2016, and originally I'm from St. Petersburg, Russia. I graduated from the linguistics department in St. Petersburg. My school's name was Nevsky Institute of Language and Culture. English was my priority, Spanish was my second one after English. Thank you. Oh, great. Yeah, so nice. Yeah, to know a little bit more about you. So since 2016, it means you have been living in another country, right? Yeah, that's perfect. And let's start maybe a little bit with your experience at first and in Transaero, right? Can you tell about this? Absolutely. So that was really unexpected to me, to be honest. So at that time in 2010, I was working as a representative of travel agency in Turkey, Marmaris. And I had one of the tourists coming from Russia. And he told me, Alex, Transaero hired. Do you know who's Transaero? Yeah, I know who is that, but like I'd love to, like, would you like to join the airline? I said, like, yes, absolutely, how to do that. And he explained me the steps. Afterwards, I read a lot about Transaero. I got into the history of the company, how it was founded out, and I said, all right, let's try it. So I didn't end up my season with the tour company, and I explained everything to my supervisor that I had to leave, and I wanted to try something new because it was my dream to work as a flight attendant, and I wanted to get Transaero after my research.
it meant to be like a dream, you know, like, and I wanted that badly. So I flew to Moscow. I had the interview. I went through all the steps, and they told me no, I failed. So it was my first time when I went for the interview, and I failed. I knew that my English was fine, that I did good, I did great, but I was like, what was going on? Like, and I was trying to investigate. I was very happy that I had friends from Transaero, and we were working at the situational questions. And some of the questions during the interview were really challenging. So I was guided, I was explaining how to handle those situation questions. So when I reapplied in 6 months, I believe so, I succeeded in the interview, and I was super happy on the seventh cloud to join Transaero and become a flight attendant for this great company. Oh, that's so nice. Yeah, I didn't know that it was, you know, after the second attempt, yeah, when you get the job. Yeah, it was quite nice. Well, and tell me, please, how many countries you have visited with this we were airline? traveling all over the world. So that means like I traveled to 17 countries within almost 5 years. And in each country, we're staying for a couple of days. We had that opportunity to explore the city, to enjoy the culture, to meet great people there, and to understand the conception or idea of this or that destination. We were happy and super lucky. It was kind of like Pan American, you know, like you're having your breakfast in New York, you're having your supper or lunch in Maldives, you're having your dinner in Toronto, and it's such a feeling in the air, like when the world is getting smaller and you're thinking like, okay, like 7 hours, it's not that much. You're like 11 hours, it's just like 11 hours. What the heck? Like you just take the plane and fly. It's quite nice. Yeah, I just even can't imagine how perfect it was to work for Transaero, just because, you know, just right now this company, let's say, doesn't exist yet, but still I believe it's a great chance. It was a great chance for you. And let's talk a little about, you know, your experience of relocation to Canada, So, how it happened. when I came as a flight attendant to Toronto, I felt in love with the city. I felt those vibes, and I told myself, like, one day I will get back here for better, for a long time, to get the maximum of the experience. It happened in 2011, and I started thinking about it back then. So I was setting money aside because Transaero salaries were really good, and I something aside to make sure that I will have enough sufficient funds to cover my education here. And in 2016, in January, I left for Canada. So all right. And how long have you been working for Transaero? I have been working for Transaero for about like 4 years and a half. So which means I joined Transaero in 2011, and my last flight with Transaero as a flight attendant from Toronto to Moscow, by the way, was in August 2015. Oh, quite nice. Yeah, this is great. And can you also tell us a little bit more about the process of relocation? For example, a little bit more about maybe documents, some rules, and citizenship. Absolutely. So, as for the relocation and the documents, first of all, back that time in Moscow, there were several Canadian corners or the centers that were certified to accept the documents to get visa or any kind of like application towards Canada. So what happened afterwards? I collected all the documents according to the checklist that I found on Canada.ca in section immigration, and I found the study permits in there, read all the information required to apply.
for student visa in Canada. So I gathered everything I had. I was supposed to present my passport, of course. I filled out all the forms, applications. I presented my bank statement with enough like sufficient funds to prove that I am capable and I have enough money to cover my education and living expenses out there. I had the supporting letter, why I want to study in Canada, what's going to give me what opportunities I was looking for. And I got the medical checkup. So during the application, you will choose the dates available for your medical checkup. I've been waiting for the process for like about 3 months, 90 days, and eventually I got visa. But visa is not it's just a visa to enter to the country. It was multiple. When you arrive to Canada as an international student, they'll provide you with the with the study permit that will let you work 20 hours off campus. So as an international student, you're able to work. Yeah. Oh, that's nice. I see. Quite an interesting process, you know, I got it. And let's also try to share your experience about finding the job there. Yeah, and some rents, for example, and costs. Like just some people don't understand how much money All they right, need to so save. let's get into the numbers here. I prepared some information. So like I graduated from Centennial College. I was doing hospitality management, hotel operations, and as I noticed, the tuition raised up. So what is going on here? So right now for international students for 2 year program, you'll pay $18,000. $18,000. Yeah, $18,000. Yeah, that's right. So altogether for the two academic years, you'll pay around $36,000. It's just the education. Plus, you need $20,000 above to cover your 2 year living expenses. So altogether, approximately, you will need $60,000 to cover the education. So yeah, it is by now. It's by now. Yeah, I paid $32,000, not to 36. So that's why due to the economical situation in the world, they raised up the prices for the education for the international students. I understand. So it means that you paid the 32, yes, but right now it's like more expensive. Yeah, 36. Yeah. 60. Yeah. Yeah, quite a lot. Yeah, it's quite expensive, guys. Yeah, who are watching now? Yeah, just really expensive. Okay, and can we find, for example, any Russian communities there in Canada? Just in case, you know, sometimes people feel lonely. Absolutely, it's possible to find a Russian community here. Let's say we have 36,000 people in Russia, in Canada as a Russian community and Russian-speaking people. So the community is generally in North York. It's the part of Toronto, and we have Russian grocery stores, Russian restaurants, and other places where you can enjoy the community. So we have everything. It's kind of like Brighton Beach here. I know, yeah. I have some friends there actually. Yeah, they also told me. Yeah, it's all right. And also, you know, it will be quite interesting to discuss your interview experience with another airline companies in Canada. Yeah, can you just share with us a kind of recruitment process, conditions, interview formats? Can you Absolutely. So as for the Canadian Airlines, first of all, you're supposed to be permanent or a citizen. You need to have your PR, which stands for permanent residency, or Canadian passport that will let you travel to all the countries where the airline is flying. The majors here are the following: Air Canada, Air Transat, and WestJet. So I tried Air Transat, and I'm gonna explain the steps of the hiring process. First of all, you will apply online,
and it's going to be the video introduction session with HR. They will explain about the company, about the perks of the company, how they work, the history a bit of it, and show the advantages to work there. Afterwards, they will explain the salaries. In Air Transat, it's going to be like $28 or something for per hour, which is like about like $38,000 per year. It's Yeah, salary. like Yeah, that's salary, right. you mean? And So sorry to and per year. afterwards, you're gonna they will send you the psychological test to determine if you're matchable, if you match the criteria in terms of the airline. After that, if you match it, they will send you the invitation to come in face to face, and that face-to-face interview has 3 steps. The first step is when we get gathering all together, they introducing each other to break the ice, and they will explain everything in the beginning, and you're gonna have a little game. We had to build up a tower from the spaghetti, like pasta, tape, and other tools. Yeah, that's right, absolutely. Just like we were doing, like everything, like on the way. And the winner is who's the tower is the tallest one. Afterwards, we had the situational questions as a team. We were divided by the teams. So, and we were supposed to get the arrange the priority at work. Let's say the captains made the announcement, or like the person that made the announcement that all the flight attendants should be gathered in the first part of the plane, or other situations like somebody got lost, or the entertainment system didn't work, somebody got sick unexpectedly, and we have to put all the situations according to the priority. So we did that, and afterwards we had the face-to-face interview with the recruiters. They were asking you situational questions, and we're talking about the resume, the background experience, to make sure that we're still applicable and we have those chances. Afterwards, after all the steps, if you proceed all the steps successfully, you will have your medical checkup organized by the airline. It's very easy. It's not complicated at all. It's not like in Russia where you have a list of doctors. It's just like they check the hearing, the vision, the height, the weight, and we had the blood test. That's it. And some and urine test as well. Yeah, that's right. And Can you repeat the last, please? The last test. I didn't catch. Yeah. Yeah. I see. So, right. Okay. When it's done, we went for the trying the uniform with the measurements. We were appointed there, and we were having the background check and police clearance. Yeah, and afterwards, like if everything is all right, and if they like you, they'll invite you for the initiation, which means the training. Yeah. Perfect, I suppose, right? Yeah, this is quite similar to Arabic companies right now, just the same process, a lot of steps and so on. And by the way, what are your My plans future for is like I want to get back to on the wing. I love flying. I love planes. I'm missing my flights. So at the same time, I'm looking at other opportunities because lately and during the summer, I was engaged in the movie, and I loved it. It was a student one, and I enjoyed it in every single way. I'm singing a bit, I'm modeling a bit. Like I'm open to the opportunities, and I'm happy where I'm at the moment.
Yeah, that's right. That's perfect. Yeah, actually, it was just the last question from my list, and it was really informative. Now I believe I'll have a kind of challenge to remember everything, yes, and try to tell it for our followers. But it was great pleasure for me to know a lot about you, and just our followers, I suppose, also will be really glad, yes, to hear information about relocation, about experience in Canadian airline company. Yeah, just they will love it so much. Yeah, thank you very much, and I really appreciate your help. Yes, your assistance, and I love our interview today. So, and I believe we Absolutely. will keep in touch. Yeah, just and now. At the same time, I'd Yeah, like to say great. thank you for the chance to share my experience and skills. I hope that that will be useful for everybody, and somebody will pick it up from there. And as I always say, we'll fly again. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah, it was a great pleasure. I hope to This, see you soon. Yes, the and same to have a you. good Thank day you, Ina. today. I really Thanks. appreciate it. Have a wonderful day. Thanks. Bye bye. Me too. Thank you. Bye bye. See you. Right. Bye bye. Guys, how to stop it? Actually, I don't I'm know. trying Yeah, do you here. know how to stop it? Okay. Just a bit difficult. Yeah. All right. Так, okay, guys. Yeah, just we can continue now only with me, and I will try to translate it to you. Смотрите, ребят, мы провели такое небольшое интервью. Сейчас буду стараться озвучивать вопросы, и я расскажу, да, что мы обсуждали, потому что я уверена, что для многих было достаточно нелегко понять, о чем сегодня была речь, да, в связи с тем, что, видите, классный английский, классное владение языком, то есть это прям почти вот как уровень носителя, да, потому что человек достаточно долго уже живет в Канаде, соответственно, язык общения только английский. Ну что, давайте начнем, да, я попросила Александра немного рассказать о себе, он говорит о том, что ему 38 лет, и он с 2016 года, получается, живет в Канаде, но он родился, ну, и вырос в Санкт-Петербурге, учился он в университете, да, это была также лингвистика. И, да, то есть он как раз, скажем, английский язык это тоже была его страсть. Вот, и, соответственно, после, да, он всегда знал, что его страсть это работать в небе, то есть ему, конечно же, эта идея нравилась, и впервые о Трансаэро он услышал от своего друга, от своих друзей, да, друзья поделились с ними тем, что Трансаэро набирает бортпроводников, и, конечно же, он решил попробовать, и, как ни странно, первая попытка у него провалилась, как так получилось, да, он, ну, получается, Александр полетел в Москву, чтобы пройти собеседование. Собеседование состояло из достаточно таких tricky questions, очень такие сложные вопросы, ситуативные вопросы в том числе, поэтому с первого раза пройти не получилось. И Александр подождал около полугода, 6 месяцев, да. Видите, то есть правила, как ни странно, еще со времен Трансаэро, они те же, да, получается, как-то так. То есть он, Александр, получается, работал с 2011 года приблизительно, да, в Трансаэро, потому что проработав там около 4,5 лет, вот тогда он уже переехал в Канаду. Да, получается, с первого раза пройти не получилось, зато получилось пройти со второго раза, да, потому что, опять же, друзья, хорошо, что были друзья в этой компании, немного что-то подсказали по поводу того, как проходит интервью, потому что, ребят, раньше не было, грубо говоря, настолько развито интернет, да, не было настолько развита вот информация, как сейчас, да, сейчас такой информационный поток, что найти, конечно же, было очень тяжело все, скажем, всю информацию, и поэтому, видите, повезло устроиться в авиакомпании. На самом деле Александр поделился со мной множеством фотографий с своих путешествий. Вот мой следующий вопрос к нему был как раз о том, какие страны он посещал вместе с Трансаэро. За 5 лет ему удалось посетить более 17 стран, да, то есть это очень большое количество. И действительно, как Александр рассказывал, он мог, знаете, позавтракать там в Нью-Йорке, поужинать на Мальдивах, там, а ланч где-то там в третьей стране, в другой абсолютно быть. То есть это
без шуток, да, то есть действительно такая была активная география полетов, то есть все получалось посмотреть. И спустя, получается, почти полностью отработав контракт, да, ну вот эти 5 лет, которые были в Трансаэро, Александр решил переехать в Канаду. Да, то есть, и, кстати, так символично, последний рейс, он говорит, был как раз Торонто-Москва. Вот, то есть ему очень нравилась культура, да, этой страны, он хотел прям именно попасть туда. И мы немножечко затронули процесс релокации, конечно же, не в полных таких деталях, да, потому что мы все-таки больше хотели посвятить времени именно авиации, но тем не менее. То есть Александр говорит о том, что на тот момент в Москве можно было найти, в Москве или в Санкт-Петербурге, надо уточнить, можно было найти центры, да, где, соответственно, можно было получить информацию, да, касаемо переезда, то есть такие иммиграционные центры. Вот, он переезжал как раз по, как это правильно называется, в общем, причина переезда как обучение, то есть когда ты становишься студентом, да, это студенческая виза. Вот, то есть получается так, что он нашел информацию, да, которую вот эти центры предоставляли о полном пакете документов. Это был паспорт, очень много анкет. В Москве, да, спасибо, Александр, все правильно, в Москве. Да, вот эти центры, правильно это называю, что виза студента, да? Вот, то есть, получается, нужно было заполнить множество документов, разумеется, паспорт, да, и обязательно необходимо было ответить на вопрос, почему вы хотите обучаться именно там, в этом университете, в Канаде. Вот, ну, то есть, такие мотивационные вопросы, в целом, очень тоже похожие на собеседование. Да, да, все верно. Вот, после этого, соответственно, необходимо было пройти такой еще и medical check-up, то есть вместо недостаточно просто этих документов, нужно было еще пройти вот этот medical check-up. Да, после этого как раз удалось, да, получить визу и туда перебраться. И я как понимаю, это была так называемая international виза, то есть это только виза, чтобы туда приехать, и потом еще, да, как раз нужно было получить, правильно я поняла, разрешение на то есть для того, чтобы студент мог еще и работать, то есть там разрешено совмещать работу и, соответственно, студенчество. Также мы немного поговорили про цены, про стоимость, то есть вообще к чему стоит готовиться, если вы планируете переезд. Да, мы обсудили такой момент. То есть в самом колледже, кстати, колледж был тоже в сфере гостеприимства, да, то есть на самом деле образование, скажем, по специальности теперь тоже будет очень легко пробовать себя в других авиакомпаниях, которые требуют опыт работы в сфере hospitality. У нас даже образование, да, есть в сфере hospitality. 2 года в этом колледже, да, каждый год обходился в 18 тысяч долларов. Ну и, соответственно, плюс еще, ну, получается, да, 2 это сколько? 36, плюс еще около 20 тысяч это нужно на проживание ежегодно, получается. Ну, то есть в год, да, 20 тысяч. То есть, в принципе, для того, чтобы быть готовым к переезду, необходимо собрать внушительную сумму. Да, вот дайте мне посчитать, 36 плюс 20. Ну да, где-то 56 тысяч долларов. Достаточно внушительная сумма, хотя, то есть чуть раньше, когда курс был чуть другой, да, и другие обстоятельства, то цена была несколько ниже. Можно было, касаемо учебы, да, мы говорим, если то это около 32 тысяч долларов, сейчас, конечно же, цена поменялась. То есть достаточно, скажем, дорогое проживание, но в целом, как и в любой стране, наверное, вот если мы говорим про самые популярные страны для релокации, там США, допустим, Канада, кто даже едет в Дубай, то вы тоже достаточно высокие цены найдете в Арабских Эмиратах. Да, также мы поговорили, давайте посмотрим мой следующий вопрос. Секундочку, я уточню. Да. Мы поговорили о том, есть ли русская комьюнити там, то есть будете ли вы чувствовать себя одиноко при переезде. На самом деле там около 36 тысяч русских находится, да, вот если мы посчитаем. И очень легко на самом деле найти компанию, потому что есть и русские магазины, есть и русские рестораны. В принципе, это похоже на Брайтон-Бич, как это в Америке, например. У меня тоже есть студентка, она сейчас проживает в Америке, и она мне об этом тоже говорила, что достаточно сильно развитый русский сервис, например, очень любят русский маникюр, русские салоны. То есть это, кстати говоря, еще один из способов, ребят, для тех, кто, например, собирается... Сейчас, секундочку, чтобы меня не беспокоили.
Да, для тех, кто собирается переезжать, я бы тоже обратила внимание на то, что можно пробовать себя в customer service sphere, то есть вы можете переезжать и продолжать заниматься, например, вот если вы занимаетесь маникюром, да, или каким-то другим сервисом, вам найдется место везде, потому что, честно сказать, такого сервиса, допустим, если даже мы про ногтевой сервис говорим, его нет, наверное, нигде, кроме как вот у нас, настолько трепетно, щепетильно к этому относится. Следующий момент, который мы обсуждали с Александром, это было собеседование в авиакомпаниях в Канаде. Как вы понимаете, соответственно, это тоже очень престижно работать в, например, такой компании, как Canadian Airlines. Да? Для начала, конечно, есть определенные требования, да, с которыми вы столкнетесь, и самое первое препятствие – это необходимость получить permanent residence. Ну, это как бы, если я правильно переведу, вид на жительство, да, скорее всего. Ну, то есть как бы, да, что вы постоянно можете там находиться. То, что вы резидент, да, этой страны, или, соответственно, уже паспорт непосредственно у вас должен быть этой страны. Вот, и после этого только начинается процесс интервью. То есть, если вы подходите по вот этому требованию, конечно, там требования к английскому, я уверена, да, на уровне fluent. То есть все, в принципе, очень похоже на требования в арабские авиакомпании. Кстати, как и процесс собеседования, тоже очень похож. Вот, например, вначале необходимо было, ну, естественно, да, там резюме отправить, затем происходило такой вот онлайн этап, да, общения, потом было видео интервью с HR, после этого психологический тест, ну, чтобы оценить, да, подходим мы на эту работу или нет. И затем уже было интервью, которое состояло из 3 частей. Первая игра была такая интересная игра, когда ребят делили на команды, давали им, если я правильно поняла, спагетти и такую тейп, ну, изолента, скотч, и, короче, просили построить самую высокую башню. Вот выигрывала та команда, у которой башня получилась выше всех. Такой тимбилдинг, да, своеобразный. Вторая игра, это была игра на приоритет, то есть давался ряд проблем, нужно их было расставить в том порядке, в котором вы их будете решать. Вот очень похожие игры есть сейчас в арабских авиакомпаниях, тоже очень любят давать игры на приоритет. Вот, то есть, например, на борту одновременно, да, у людей возникает потребность в чем-то там. Кому-то нужно принести, я не знаю, там стакан воды, там кому-то вы забыли разогреть там спецпитание, там третьему, не знаю, успокоить, там, например, маму с ребенком, который там кричит на весь салон. То есть вот как, кого в каком порядке вы расставите. Да? И последний этап – это face-to-face интервью, общение с HR, соответственно, вопросы достаточно сложные, в том числе и ситуативные. То есть действительно все очень-очень-очень похоже на собеседование, как в Emirates. Да, после этого, соответственно, если все хорошо, то вас приглашают на, ну, то есть вам приходит приглашение даже, да, на работу, скажем так, сначала, и далее необходимо пройти medical commission. Вот эта медкомиссия, она достаточно лайтовая по сравнению с медкомиссией, которая, например, в российских компаниях проходит. Она отчасти может быть похожа на арабские компании. Почему? Потому что проверяется, например, слух, да, проверяется зрение, проверяется рост, вес, и делается несколько тестов, то есть берут анализы, да, например, blood-тест делают, да, и, ну, еще парочку анализов, да, не будем называть каких в прямом эфире. Вот, далее мы обсудим с вами следующий момент, сейчас я посмотрю, где мы остановились как раз-таки, да, то есть, как вы видите, очень похожие требования для арабских авиакомпаний. Ну, конечно же, Александр очень хочет вернуться в небо, хочет пройти собеседование в одну из крутейших авиакомпаний в международных рейтингах, так что я уверена, что все получится, да, при правильной подготовке, да, тем более мы видим, что английский fluent, я вообще уверена, что все будет прекрасно. Поэтому Александру большое спасибо, и Александру я желаю удачи снова. Спасибо, что уделил нам время. Это был очень ценный, очень интересный, продуктивный разговор получился, да, то есть мы за столько времени успели все сделать. Это была и классная практика английского, и, ребята, вы увидели, к чему стоит стремиться в плане английского языка, если вы планируете работать за границей. Ну, то есть, конечно, вы должны владеть им на свободном уровне, чтобы общаться без каких-либо препятствий и абсолютно друг друга понимать. Спасибо вам большое, Александр. Так что, ребята, всем желаю хорошего вечера. Постараюсь сохранить эфир и надеюсь, что вы посмотрите, попрактикуете его снова. Ну, а мы, соответственно, вас также приглашаем к нам на занятия для того, чтобы улучшить свой уровень английского и пройти в любую авиакомпанию по всему миру, куда вы только пожелаете. Так что всем хорошего вечера, всем пока-пока.